হে গাইস, আজকে আমরা আনবক্সিং করব Xiaomi Smart TV Stick 4K। এই ছোট ডিভাইসটা আপনার নর্মাল বা ওল্ড টিভিকে স্মার্ট টিভিতে কনভার্ট করে ফেলবে। সাউন্ড ইন্টারেস্টিং, রাইট? লেটস চেক ইট আউট। ফার্স্ট আমরা পাচ্ছি Xiaomi Smart TV Stick 4K। এটা কম্প্যাক্ট, লাইট ওয়েট আর স্লিক ডিজাইন, ইজিলি পকেটে ক্যারি করা যায়। তারপর পাচ্ছি আমরা একটা রিমোট কন্ট্রোল। রিমোটে কয়েকটা ডেডিকেটেড বাটন আছে, লাইক নেটফ্লিক্স, প্রাইম ভিডিও অ্যান্ড গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফর মেকিং নেভিগেশন সুপার ইজি। তারপর পাচ্ছি একটা পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, সাথে একটা টাইপ বি কেবল, এন্ড সাথে একটা ইউজার ম্যানুয়াল পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা দিয়ে সেটআপ প্রসেস ইজিলি বুঝবেন। অ্যাক্সেসরিজ গুলা বেসিক বাট ওভারঅল ডিসেন্ট কোয়ালিটি। অলরাইট, লেটস ডু দ্য সেটআপ। হোম পেজে কয়েকটা ডিফল্ট অ্যাপ পেয়ে যাচ্ছেন, প্যাচ ওয়াল, Xiaomi টিভি, নেটফ্লিক্স, প্রাইম ভিডিও, ইউটিউব অ্যান্ড গুগল প্লে স্টোর। অ্যান্ড্রয়েড টিভি ওএস ভার্সন 11 পেয়ে যাচ্ছেন। হাইয়েস্ট 4K রেজুলেশন পেয়ে যাচ্ছেন। গুগল কাস্টের অপশন পেয়ে যাচ্ছেন অ্যান্ড গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট পেয়ে যাচ্ছেন, সাথে 2GB র্যাম, 8GB স্টোরেজ পেয়ে যাচ্ছেন।